någonting totalt annorlunda. Jag heter Nina Borgström. Jag är yogalärare och jobbar som chef för digital design och BIM på White centralt. Det kommer bli klart för er varför jag nämner det här med yogalärare längre fram i presentationen. Vi kommer också göra den här presentationen, det kommer bli en sån här språkträning kommer det bli. För jag kommer prata svenska och Steven kommer prata engelska. Jag kommer alltså inte översätta vad han säger. Så liksom, tro inte att det är någon sån dialog, utan han pratar engelska. Steven, your introduction? Yeah, my name is Steven Rowland. I'm a BIM methodique specialist at White, specializing in hospital works for the past few years. Ja, och vi kommer idag att prata om hur vi ser på den här teknologiförändringen som sker och hur man kan använda den på ett vettigt sätt för att nå fram till mer demokratiserande processer, både i teorin och i praktiken. I'm going to start off kind of at a different scale. I want to talk about the industry, the building industry as a whole. We have an uneven level of development, let's say, in terms of the uptake of digital techniques in the building industry. For example, should go to the next one. For example, as an architect, architects, engineers, those type would be under professional services up here, in which, in general, we've taken up digital tools at a fairly high level. However, the other side of the industry, construction, has historically been lagging behind. And in fact, in this particular survey, the construction industry ranked right behind hotels in terms of their uptake of digital technique. You can go to the next. Another way of measuring this is to look at productivity numbers. Now, we have kind of an attitude in the building industry that we are different in some way, and we are in many ways. However, if we measure the productivity of all other non-farm industries from the 1960s up through 2012, so nearly today, we see a sharp rise that rises with the uptake of digital technologies. That is to say, the digital technology has a correlation to productivity. However, the construction and the building industry has actually been on a negative trajectory over that time. About negative 3.5 was the figure that was cited here in this survey. So we have a long way to go. And I've seen these figures brought out many times by people who kind of want to sell you something. To say, no, we have the technology that's going to change this curve. However, I think we have fine technology in the field, so it's something deeper, perhaps, that needs to change. Yeah, and we do believe that the silos is one huge part of this problem. Nu bytte jag, förlåt. Jag pratar svenska. Jag jobbar jättemycket med Steven och så jobbar jag jättemycket med fransyska, vi pratar också engelska. Så att jag har sån här, mina barriärer mellan språken har tagit slut. Så att jag har verkligen rivit de här språksilosarna när det gäller engelska och svenska. Men det här tror vi är en av de mest, vad ska man säga, grundläggande problematikerna som vi har att jobba med och utmaningarna att ta oss an. Där vi har en massa specialister som sitter i de här silosarna och som kan så sjukt mycket saker om sin sak. Och som faktiskt inte riktigt blir hörda. Och som inte blir inbjudna att bidra heller. Och det finns olika skäl till det naturligtvis. Men jag tycker att man bör ta sig an den utmaningen och se vad det beror på. För dels så skapar det en enorm frustration hos människor som inte känner att de kan få vara med och bidra.
Vilket jag kan tycka är den allra viktigaste aspekten ur ett mänskligt perspektiv. Men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det ju utnyttjar vi inte resurserna på ett speciellt effektivt sätt. Och mycket av det här utifrån den teknologin som jag har varit med om och vi har erfarit i många projekt är att man försöker driva liksom projekt på det här fina, linjära, prydliga sättet när processerna egentligen ser ut så här. Och är ganska liksom röriga, det är fram och tillbaka och det är iterativt och vi provar och vi går tillbaka. Och sen försöker vi ändå få det att liksom funka enligt någon linjär linje. Och på det så slänger vi på en massa ny teknologi som liksom har jättemycket möjligheter, många nya liksom chanser och alla liksom bara, det är så hypat, jättecoolt liksom. Och den här kan man skratta åt den här bilden, men det är ju faktiskt inget skämt att om man ska åka på semester så i vår familj så frågar ungarna först om det finns wifi. Och det är liksom det som vi är på väg, där vi är idag. Att man vi kanske behöver lite mat innan vi frågar om wifi, i och för sig. Gud vad den här var jobbig. De nästa två bilderna visar liksom hur snabbt beteenden förändras. Det här är 2005 på påbudnämningen. Det här är 2013 på samma plats. Och det här visar någonstans hur extremt snabbt vi ändrar våra beteenden. Så från att stå och prata med varandra, stå och se, titta på omgivningarna, stå och resonera, stå och reflektera kanske till och med, till att liksom stå där och väldigt trevligt och socialt bjuda in människor till ett sammanhang som de kanske inte kan vara med och delta i. Vilket är jättefint. Men hur närvarande är vi när vi liksom försöker kommunicera med folk som inte är där? Istället för att verkligen vara med och uppleva det som händer där. Jag var sjukt frustrerad den här. Jag håller här. Så det som vi ser då händer som är otroligt avgörande här, det är vad man kallar för participatory culture på engelska. Det finns ingen superbra översättning till svenska, men man skulle kunna kalla det för deltagande kultur. Du nämnde det också här, det svenska ordet. Det svenska ordet är liksom lite krystat, försvenskat utav det här. Men där de här forumen på vi har de digitala forumen skapar helt nya förutsättningar för oss att vara delaktiga i flera olika saker i olika sammanhang, i olika frågor, på olika sätt. Och det här det skapar ju nya sociala sammanhang, vilket är lite spännande och läskigt. Och det skapar nya möjligheter till att kommunicera och ha en dialog. Men vi har ju fortfarande liksom problemet med grundläggande kommunikation. Då kan man undra varför ska vi säga en bild på bilar. För att jag tycker att det här är det allra enklaste sättet att beskriva hur svårt kommunikation är. För om jag säger ordet bil så tror jag inte att även om vi gick runt här nu i rummet för varje person här och alla fick beskriva vilken bil de tänker på, så skulle jag bli jätteförvånad om två personer beskriver exakt samma bil, samma färg, samma fälgar, samma inredning, samma modell, samma märke. Och det är hur svårt kommunikation är redan från början. Och om vi då lägger in den enorma förändring som sker med alla olika begrepp som internet of things och big data och BIM och GIS hörde vi Väinö prata om här också, så skapar det en jättestor liksom, vad ska vi säga, främlingskap kan det skapa, men det kan också skapa en förvirring. Och där man säger att vi står ungefär här i utvecklingen, se vad små vi är. Och att det bara går rakt uppåt. Och man jämför den perioden vi står i nu, har jag hört, med typ det som hände vid industriella revolutionen. Det vill säga, det kommer att hända saker kommer att förändras på ett sätt som gör att vi inte kommer känna igen oss. Man kallar det på engelska för disruptive change. Typ det som har skett med Uber och Spotify. Alltså förändringar som totalt förändrar förutsättningarna i branscher. Och där kommer ju inte byggbranschen, tror jag, vara liksom, inte bli berörd. Utan det kommer ju hända någonting där också. Och där har jag lyft in den här Buzz Lightyear lite grann. När man säger från
från 2D, 3D och sen så, det var vad vi trodde, till BIM och sen mot oändligheten och vidare lite grann. Det går hur långt som helst det här. Och nästa här då, här ska det vara ljud, men jag tror inte det är ljud på den här. Så att därför ska jag försöka illustrera det här. Hör ni? Ja, bra. Det blir högt, det var bra. Ja, vi såg vart den var på väg, eller hur? Han hade lite grann förtjänat den. Och det händer ju någonting när saker och ting förändras. Det är inte bara möjligheter med förändring. Det skapas en hel del friktion i förändringen. Och i de här friktionerna så skapas det mycket känslor, men det skapas också ett engagemang. Och engagemang som kan liksom leda till innovation. Men frågan är liksom hur vi hanterar de här förändringarna. För det är sjukt frustrerande för det är sjukt stressande för oss människor att hantera förändringar. Och hjärnforskare har konstaterat att det beror på två saker. Att vi hanterar förändring så dåligt. Det ena är att vi klarar inte riktigt av när det sociala kontextet förändras. Vi blir jättestressade av att försöka förstå hur vi ska förhålla oss till nya sociala sammanhang. Nummer två är att vi saknar fakta. Vi vill förstå, vi måste få saker och ting beskrivna för oss. Och det är där yogan kommer in. Va? För att då kan vi hålla oss lugna fast saker och ting ändras. Så min spaning är att vi alla blir yogalärare, så ordnar det här sig, så kan vi hantera det här. Nej, men poängen här är att liksom tekniken är jättecool, den finns här. Men det är människan som ser till att någonting händer och att vi tar till oss det här. Och det tänkte jag på den inledande presentationen här som du hör. Att alltså, tekniken har ju funnits jättelänge. Vad fara har det gått så länge för innan vi implementerar det här? Och det enda svaret jag kan hitta, det är att vi människor inte riktigt förstår hur vi ska ta till oss det på ett relevant sätt. Men vi ska också nu visa några exempel från verkligheten. Praktiken. Vill du ha den? We have a lot of different ways in which we visualize our work, and that we share it with our clients and with ourselves and with our collaborators in the process. Some of them are familiar, some are new, so I'm just going to introduce some of the ones that we use frequently in the hospital work that we do. Of course, the kinds of analysis, the kind of daylight analysis, wind analysis, doing analysis quickly now is something that has changed, whereas something that used to take days can take hours now. We can get a 95% good analysis of sun conditions or wind conditions in almost real time. So we're able to drive this iterative process much faster now. We're able to reflect upon ourselves. One thing that's kind of a buzzword that's in the industry, in a lot of other industries, is business intelligence. And that's not something that, again, we are not so different, that we can't be looking at ourselves and using analysis of our own work so that we can find opportunities, find mistakes, and find information that we can use. I say here that if you don't know what you have, you don't know what you can do with it, and you don't know what it's worth as well. And you see all over other industries, whether it's financial or manufacturing, this kind of business intelligence being really stressed, that we look at ourselves and we get a good look to see where we can improve. Iterative processes are kind of all the rage now, in which we're not doing one facade, we're doing 8 facades, and we're testing, and we're changing, and then we're retesting, and we're able to do this so much more rapidly now than we ever could in the past. Part of the reason why we can do this rapidly
is because of the rise of techniques like Grasshopper from Rhino or Dynamo in Revit, in which we're able to use these visual programming languages that are something that's a little more in the language of what architects and designers understand for programming. And we can very quickly take something that is data and turn it into something that can be understood, something that can be visualized. So we're actually taking data from objects and turning it into colors, so that we're able to, as things are changing in the model, we're able to update things really quickly. And we're able to be really creative with this, in that we're taking what was previously busy work and turning it into kind of quality work. We're not wasting the time doing repetitive tasks. Once you kind of get it in your head that all of this can be automated, we're looking more and more, where can we automate our processes? Where can we automate to get rid of this busy work so that we can spend our time doing the design that actually matters, and not updating drawings and updating things continuously as the project moves forward. Vi tycker att det är viktigt att kunderna vet om det här. Att det är möjligt att göra de här sakerna. Att det är möjligt att göra de här iterativa processerna och att ta bort en massa repetitiva uppgifter. För att det är så vi hjälps åt att utvecklas tillsammans. Nu använder vi det för att förenkla vårt eget arbete. Men egentligen är det mycket mer intressant att sitta ner och ha diskussioner utifrån de här perspektiven tillsammans med kunderna, med projekten. We also have integrated database tools into our work, so that when we are designing, we have a very close relationship with, for example, an RFP database, or whether it's information coming from PTS or from other sources, in that our designers, while they're working, are able to immediately check the work against the database. We're able to have a definition to work against and know that we're going in the right direction. And when we are proposing something, it's something that we can reflect upon in the database kind of immediately. Och där ser vi ju att det vore ascoolt att kombinera det med den tekniken vi fick se här innan lunchen. Att man kombinerar ihop det här databastänket med de här iterativa dialogverktygen ihop med projekteringsverktygen. Alltså då börjar vi ju rocka på riktigt. Det var vad vi satt och tänkte på. Yeah, but that's an example of where we're trying to break down these barriers between the silos that Nina's talking about, in which we have siloed information in a database, but we want to get that as close to the people who actually make the decisions as possible. This one is a movie. Let's see if I can get started. I can do it. You keep talking. Oh, here we go. So, as many others in this forum have talked about today, we're using game engines in a big way in our hospital work. This is from Danderid's Hughes, in which we use a platform called Revisto, and so we're feeding our Revit model directly into a game engine and able to do it quickly and iteratively, so that we share it through cloud service with our clients and with ourselves, and so that our clients on their own time, and when I say clients, I mean not only the developers' work, but also the end users, the nurses, the doctors, the technical specialists on the hospital side. They're playing the hospital while we're designing it. And this is in fact a BIM model, if this is just a walkthrough video, but in fact you can click on an element and get all the data from that element, so that the doctors and nurses, without us being present, can walk through this space and know what things are and have their own discussions and have their own creative ideas. And this has actually become a really big part in our process. At all levels of our process, not just during the more schematic and design development phases, but we're also sharing this with the artists who are creating art for the hospital,
as well as the, well, as I mentioned, the doctors and nurses are now using it during their training process. The hospital's not built yet, but they're already able to train their staff because they're playing this game and projecting it on a screen in their meetings. And I can say that at the beginning of this process, I had to hold their hands a lot to kind of teach them how to play the game. But at a certain point, I walked away from it and I said, look, you have to do this yourself, and they've just taken off. It's really been astonishing how quickly this is have been uptaken, and the positive effect and the positive reviews that we've gotten from this. 75% of the users of this said that they don't want to go back to doing 2D because this is a much more effective way of working. I say about games that there's 3 aspects that I think are very important. One, games are immersive. Good games make you feel like you're kind of inside that environment. They draw you in, they're very engaging. Good games are intuitive. They have to be easy to play. If they're too hard to play, then it kind of negates everything else, or puts up barriers between everything else. And the third thing is that a good game is fun. And actually, of the 3 of those things, I think fun is perhaps the most important aspect, because it's really hard to define fun. But what we can say about fun is that when you're having fun, you want to have more fun. So fun is very motivating. So when we're able to make our work processes into a game, we're just adding this level of motivation and engagement and just play that we've really never had before. Okay, sorry. Well, and then I just want to bring up, jag ska prata om det här med processerna. Som jag också tycker var så kul i inledningen, vikten av att sätta in tekniken i ett sammanhang innan man börjar använda tekniken. Vad är det för någonting som tekniken ska användas till? Vad får det för effekter på processerna? Och det här kan jag säga, det här är en ganska spännande övning att göra. Här ritade vi ett projekt upp hur vi skulle jobba med den här teknologin i granskningsprocessen. Så vi ritade upp granskningsprocessen. Jädrar vilket liv det blev. För så här ser inte granskningsprocessen ut. Och så här gör vi ju inte. Och så här brukar vi göra. Och det blev en jättediskussion. Som efter en timme blev så här, ja men så gör vi tillsammans. Alltså, så det är ju någonting med att visualisera, något så enkelt som att rita upp en process som skapar någon form av samförstånd. Ja, vi gör så här. Vi har en överenskommelse om att det är det här vi gör tillsammans. Så att hur coola verktyg vi än har, så kan vi liksom börja på den här nivån, så tror jag att vi har kommit extremt långt. Här visar vi bilder på hur man i det här spelet stannar upp, gör en markering och gör en synpunkt, en granskningssynpunkt, som sen hamnar i en databas för att hanteras för att sortera och prioritera arbetet. And then, as many others talked about, we're testing, I guess, VR. This is one of the nurses at Danderyd Sjukhus diving into the model. Of course, sharing is something that's kind of fundamental to the BIM process. In the best of projects, we have everyone kind of in the same platform. The best projects have been the ones that everyone is using Revit, in which the sharing becomes much less problematic. We have other projects in which some participants want to use, we'll say, DVG formats, 2D formats. And what we found is that really, while they have plenty of arguments as to why they don't want to take the step forward, what they're really doing is transferring work from one trade, consultants, to another. And now we've gotten wise to that and said, look, if everyone's not going to be on board, then there's an extra cost for us to kind of knit all this together in a BIM process. You up. We're also creating products, rather.
This was a door handle that we created for NKS to solve that number one kind of design driver in hospitals today, which is those microscopic bugs, So to sum it up, there are some questions that we are asking ourselves and that we think is important for everybody to be asking themselves. Is how can we contribute to better integration? How can we use these tools to get people to work better together? Nej, arbeta bättre tillsammans. Förlåt, gud vad det här är svårt. So this comes back to this kind of attitude in the building industry that we are somehow different from so many other industries. The question is, does this very familiar process, is this still working with the way that everything else has been changing? Is this something that's still working? You know, in many other industries, they've taken up alternative ways of looking at things, of building change into the process, because that is one fundamental thing that we can say during the design and building process is that there will be change. And in other industries, the software industry in particular, change is kind of built into the DNA of how the project is managed. Perhaps a future version of the way that we do our work is much more integrated teams, where all stakeholders are integrated together in a much bigger way, in iterative processes on all levels, and a much more continuous delivery to have a better value for the clients, whether they be hospitals or any other user at the end. Så frågan är hur vi hjälper varandra att lära oss och ge varandra lite tålamod och empati. För det är en lärande process vi är i och det kommer att förändras mycket. Och genom att bjuda in till att hjälpas åt att lyfta varandra upp för trappan, men också ge varandra tillåtelse att sitta kvar och tycka att det suger, så tror jag att vi kommer mycket längre. Och också att prata om vad är en trovärdig kommunikation, att man låter både utmaningar och möjligheter få finnas samtidigt. För att samtidigt som det kan vara kul så kan det också kännas ganska läskigt. Och vilken typ av organisationer och ledarskap är det som behövs i den här typen, när vi har den här typen av teknologi och med de förändringarna som det för med sig och de beteendeförändringarna då som det för med sig. Och här var det jättespännande, här gjorde jag en liten övning som avslutning ska jag berätta det. Jag var på Chalmers här på arkitektskolan och höll en föreläsning för någon månad sedan. Och då ställde jag till de eleverna den här frågan. Vad anser ni vara viktigast för att realisera ett projekt? Och så fick de ställa sig i olika delar av rummet beroende på vad de svarade. Och det ena svaret var då digital teknologi, verktyg och hur det är samarbete, projektledning och arbetskultur och attityder. Och sen tydliga direktiv och standarder. Och hela gruppen ställer sig i ledarskapshörnan. Allihopa ställer sig där. Och så då var jag så här, jätteintressant. Så då gick jag fram och intervjuade dem. Och man summerar deras svar så var det så här, men om ledarskapet fungerar, då fungerar resten. Om vi har bra ledarskap så kommer alla de andra bitarna att lösa sig. Och så frågade jag, då var jag så himla nyfiken. Då frågade jag så här, okej, hur mycket ledarskap har ni på er utbildning? 0. Och det är någonting som jag tycker är spännande att ta med sig in i den här diskussionen. Det är hur blir vi bättre ledare i de här förändringstiderna så att vi kan använda tekniken på ett relevant och viktigt sätt utifrån där de verkligen behövs. Tack. Är det någon som har någon fråga till föreläsarna? Ja. Ja. Have you developed a prototype of collaboration between White and consultants so they all can follow a lead of what you're doing in the hospitals
or is it still new, or do you accept loading families and do this whole open BIM contribution, and who's going to be owner of the model? And those whole things with the process of updating to the database, and then are the consultant is going to be able to take a decision, or is it you? That's a big question. I can start answering what's happening in NKS, and NKS is kind of an interesting project because we are coming close to like the end of that project, and it's a huge BIM project. And every consultant has their own design model. So every consultant actually delivers the end result themselves. So there isn't a unified BIM model. The unified data model, information model, is put together by the client themselves. So they are demanding deliverables like, for example, Navis Works, the IFC file, and Excel files, and they put together the information because they have told us exactly how to structure it. So everybody, all the consultant delivers the same kind of information, the same structure of information, but their information from their models. Okay, but is it the client who decide how the model is going to be handled, and you delegate to all the consultants, or is the construction company, or who is actually, or is it still in the process? It can depend upon the project. Some clients are, let's say, more sophisticated, and they take a much bigger role. I'd say, in general, hospital developers are more sophisticated, and they're giving us the BIM execution plan, or which all the consultants are following. Okay. In fact, in Danbury Hospital, there's one more consultant who's kind of the subordinating specialist, who's taking in all of the models and all the data from everyone else into a subordinating model. But this is actually one of the challenges, is that as a lot of projects, the BIM question gets to be another silo. So it's not creating any integration at that level, which it has possibility to do, but it creates a new cycle because they think that they can hire in a BIM consultant and they have solved that problem, so they don't have to bother with that anymore. So a big challenge, I think, is contract structure. Actually, our contract deliverables are very traditional. It's PDFs, believe it or not, which is kind of a dead-end format from my point of view. But that's what's on the dotted line that we agreed to deliver. So there's still a very short-sightedness in which everyone's sitting in their protected silo and not unsure of is it safe to give out the real data. Do we stand behind this 100%? Do we even understand it 100%? So this contract issue is actually a big problem right Och now. där jobbas det ju väldigt mycket just nu inom BIM Alliance, så det rekommenderar jag att gå in och titta på, för det har precis publicerats en rapport om just BIM och juridik som är väldigt, väldigt relevant för just de här frågorna. Okej, då tackar vi för detta.